такой полушутер, так сказать, чем выживач. Hello and welcome back to Awesome Games Done Quick 2020. My name is Zoe Vermillion and I'll be your host during the next two runs. But without further ado, I'm just going to toss it on over to our next runner, Mike Wave, running Resident Evil 4. Take it away, Mike. Сразу же мы приступаем к спидрану Resident Evil 4. Не успели мы сделать больше перерыв. Hidden gem you guys have probably never played before called Resident Evil 4. Это маленькая игра, которую вы, наверное, никогда в жизни еще не видели. Сейчас, подождите секундочку, давайте не будем запускать. Ага, вот запускаем. Resident Evil 4. Resident Evil 4 в классическом костюме. Нет, в костюме RPG. Не классический костюм. Я не знаю, задонатили на него или нет. Делаем... А ну-ка. Жестко, вот это спидрайнер. В общем, получаем обычный рандом, несколько патронов зомбя, и мы продолжаем двигаться. Собираем гранаты из птичек. Нам нужно будет пробегать с пистолетом некоторое время. The village section. So we're playing on professional, which is the hardest difficulty in the game. Мы играем на профессиональном, Most runners run on professional for new game, and the reason for that is because of the game's причина в том, что difficulty system, how it works. This game сложность игры позволяет противникам двигаться более активно. И игра все время на самой высокой активности, так сказать, против нас. Изучаем город. Убиваем одного зомби. Наша цель сейчас переместить немножко в инвентаре гранату, так, чтобы следующие предметы, которые мы уже поднимем в этой хижине, были в правильном расположении. Очень сложный трюк броска гранаты в окно. Реально сложный. Дальше нас ждет уничтожение вот этого вот парня. Оп, гранаточка, хоп, прыжочек, кадры неуязвимости, изи. Перезаряжаемся, как будто ничего не было, и продолжаем двигаться дальше. Вот. 0 урона. 0 урона. And we just abuse that to just kill all those enemies really, really fast and just end this segment immediately. So it ends as soon as you kill 15 enemies, but I'm pretty sure you can time it out as well, but it is much, much faster to just use a grenade to just kill them all like really fast. Точный выстрел по перекладине, чтобы собрать медальон. Если медальон упадет в воду, то будет грязный медальон и продастся за меньшее количество золота. Золото нам в этой игре как раз-таки нужно, чтобы покупать базуки. All right, so one thing I should mention right here, this is the part where the game introduces you to these, and right here we have a pretty tough one actually, where I have. Не знаю, что это с экраном. Давайте проверим. Так, мы сейчас быстро нажимаем на кнопочку. Да, не, все хорошо с экраном, guys. No спойлер. У меня все хорошо с экраном. Нам нужно было бы дождаться до конца нажатия клавиш, чтобы загличиться в дерево и проскочить на фрейм, на кадр буквально вперед. Подлагивает. Пишите Игнату, что. Зовите всем чату. Игнат. Игнат лагает. Скорее всего, он сбросит вам снимок того, что у него все хорошо, и, вероятно, это Twitch. Шалит. Добираемся до шкафа, разговариваем с нашим знакомым. Вот. И после того, как нас освобождают, мы двигаемся дальше по деревне. RE4 got rid of the series like fixed camera angles and stuff. It does very much still use tank controls.
Противники по нам не попадают, пока мы в движениях. Скорее всего, у нас все хорошо, просто что-то с чем. Это очень хороший и стабильный интернет. Никаких проблем вообще. Так, если ты будешь что-то перезапускать, дай знать, чтобы мы синхронизировались. Сейчас мы пробежали мимо противника, у него бывает несколько рисунков, когда он может наброситься на нас и мешать. На этот раз мы просто обошли его без каких-либо проблем с обычным выстрелом. Играем на клавиатуре с мышкой, потому что играем в Steam отчасти. Опять же, перезаряжаемся, получаем кадры неуязвимости и продолжаем двигаться. Уклоняемся от всех проджектайлов. Сложность уклонения в том, чтобы направлять камеру в ту сторону, где мы предположительно могли бы находиться, чтобы противник бросал вещи именно туда. It just allows us to do so many things that you normally could not do, like those type of turns, for example, as well as just aiming in general. Yeah, even people like who are going for like world record times that generally use controller still make Поднимаем ключ. Получаем небольшую катсцену о том, что нас заразили. В принципе, Леон уже сейчас заряжен. И при том, когда мы умираемся, встречаем сразу же опасного противника с бензопилой, и, конечно же, мы его уже прошли и бежим дальше. Противники нас в этой игре почти не интересуют, только те, что могут оставить нам достаточное количество золота. Очень хорошее уклонение сейчас продемонстрировал нам спидранер. Он даже немножко напрягся. Он справился. Парни в деревне снова здесь появились, но теперь у нас есть ключ, и мы можем пройти и так. Нужен ключ, чтобы открыть эту дверь. Поднимаем еще одну драгоценность. Можно ее поднять только после того, как мы потушим свет. И встречаем первый раз нашего торговца. Hey, what you buying? What you selling? Кажется, спидранер немножко волнуется, ему не удается перекладывать предметы настолько точно, насколько это делается в обычных спидранах. Так что мы насобирали, в принципе, вещей столько, чтобы продать их и купить гранатомет для следующей секции. Добираемся до кладбища и церкви. Ракетницу нам позволили покупать в любой момент. Это просто прекрасно. Самое мощное оружие, которое можно только иметь. Жалко, у него только один патрон, но зато он ваншотит боссов. Так что... We have $100 from JTB, who says, "Hey man, I'm glad to see RE4 back in GDQ and being done by a talented runner as yourself. I hope you pull off an amazing run. Mike GL." All right, thank you, JTB. For those who don't know, JTB is the one who did the previous two. Не проблема, наверное. Смысл того, что мы спидраним, так мы промазали. Перезапустим чекпоинт. Нам нужно уничтожить одну корову, которая есть. Корову, я сказал. Ворону, у которой флешка. Нам нужна флешка. Задонатил только что JTB, легендарный спидранер этой же игры. As you can see, for the past minute or so, we've actually been collecting a lot of these grenades as we've been running past all these enemies. I'm going to get another one right there. Нужна еще граната, и мы продолжаем бежать.
it might not seem like it, but all the grenades in this game are honestly like pretty broken as well. Oh, I got a golden egg right there. Oh, nice. That's for good luck for the upcoming boss. But yeah, the Выпало grenades in this game яйцо are на pretty удачу. broken, and surprisingly enough, the flash grenade specifically is like probably the most broken one for the speed run, which is funny because I think the game values it like the lowest for some reason, even though like for us speedrunners, like a flash is like insanely good. Порт был плох управлением. Missed. Okay. Trying to get this treasure up here. All right. So this is going to be our first boss of the run, and ironically enough, it is like Смысл the бежать hardest one to run, игры теперь arguably, сейчас I на would say. компьютере в I think Steam, most потому people would agree with что me. And it is Steam also, like, выдает one of the biggest run killers in the 60%, game. 60 You can't FPS, shoot it with a rocket launcher. Yeah, we и have игра this boss намного completely быстрее legit, and I'm чувствуется. talking about Del Lago, who is this В giant некоторых mutant местах salamander who lives раньше in this lake that we need to использовали fight on this для little, некоторых this трюков little 60 rowboat with some, FPS, like, где-то an infinite 30, supply of и в harpoons. Steam, Okay. благо, можно So we're gonna go ahead and just настраивать. start throwing То you есть that можно поставить 60 here. FPS, I'm можно gonna be поставить doing 30 some FPS. specific movements here. Будем определенным образом двигаться, Try and чтобы get as many уничтожить pros этого in as I can, очень and just противного резет-босса, reacting to what he который does. So this резетает fight, все the reason it спидраны is so обычно. is because it is so random. Like Очень what рандомный patterns you get and босс. stuff. Specifically, this pattern coming up right here, he can do what's called an early dive, where he just dives right now. Oh. Which is what I got right there. I kind of jinxed it. Okay, so this is the Нам не slowest pattern повезло. you can get. Это You очень lose about медленный 20 seconds when you рисунок. get this pattern, compared to the other patterns. Мы He has, должны like, 3 подождать, пока он different ones. выплывет. He has Он показывает стрелочку, с которой no стороны dive, which is выпадет. the fastest one, where he never does this. Желательно, чтобы он Did I get никогда that? не нырял. No. Darn. Мы не попали первым копьем, это опять же очень плохо. Oh, I can get 3. Oh, I got 3 still. Все равно 3 попал. Nice. Отлично, That's хорошо. cool. Желательно, чтобы он никогда не нырял, Okay. чтобы мы I should могли still be able to do this, though. его I разваливать. don't usually play once Но I get an early dive. If you get an early dive, это like I резет did уже right как бы. there, that is usually a Потеря sign to just end your run. секунд 40, по-моему. Because you lose А so может быть и much минуту. time that you can't really recover it back, but we're just gonna keep Невозможно going. вернуться уже в спидран с Yeah, like with this нормальной. fight, there's the no dive, a принципе, late dive where he does that что есть, то dive есть. kind of late, and then the early dive, which is what I got. And usually don't reset if you get a late dive. Отменяем either. It's сохранение, only the early dive where you присыпаемся reset, в just 'cause, like, кабине 15-20 seconds is, like, just such a huge, возле huge time loss in this game. этой же Yeah, речки. this game is very optimized. Yeah, I wouldn't say it's as optimized as some of the older Resident Evil games. Первый раз but, like, встречаемся still, с 20 настоящими like 15-20 зомбями, seconds что is, like, эти so люди much when you're going превращаются. for record in this game. I think when you Зомби. compare it to the Ой, older страшно. Resident Evils, there's so many more mechanics and there's so much more to do with the menus in this game. So I would say it's very much so harder to optimize. Yeah, exactly. It's getting there though, Certainly getting there. and when it gets there, oh boy. It's gonna be like, once you get a really good PB in this game, it is very hard to beat. You gotta grind like very heavily to get it. Эта игра очень... All right, I'm gonna go ahead and shoot all those down, and we're gonna start running with the rocket launcher. So something I should explain right now as Требовательно. well. You actually get a Очень faster много run гриндить speed в ней running надо, with поскольку grenades, rocket launchers, eggs, если вы or получили nothing at хороший all. ПБ, то It's like a побить его 5%. ну, очень, It's like очень 4 or сложно 5%, из-за something like that, like super minor, but it is 3 noticeable, рандомных мест, ну, especially later 2,5, on when, так we're gonna be сказать, introduced to которые But ну, even убивают earlier on, спидран. running around with a rocket launcher, even like И когда if есть you know you're not рандомные gonna need места, this всегда gun for a понятно, while, что just кроме faster. них вы еще сами можете допустить Because you ошибку. do have to go into your inventory to equip it. So we're gonna go ahead and move on to the next boss right here. If you want to get in a donation real fast, go ahead. Продолжаем двигаться, We уклоняемся have и $10 бежим from дальше. Sunblade, who says the RE4 community is with you today and wishes you good luck, Mike. Thank you for representing the game this year. Thank you, Sunblade. That is another veteran in the community. Like so many names I am recognizing right now. Okay, so let's talk real fast about this boss coming up. Сейчас будет Very, мини-босс, very difficult. он очень You're сложный. gonna see Kappa. All right. Стример сказал кап. We're gonna take this boat, and we're kind of just gonna go back to where we were earlier. So as you can notice, it is nighttime right now. After we beat Del Lago, Сейчас в теории he takes a ночь. long nap. And И I can explain он the достаточно lore a долго little спал. bit. Well, I can explain it right now after this boss. Первое место рандомное мы уже Watch and learn, guys. были там. Смотрите, как биться с We got боссом. him. Оп, в коленочку. Все. Был Yeah, just shoot a босс. rocket at his knee, and he is dead. But yeah, you're seeing right there why По the сути, rocket с launcher этим is боссом so broken in this game. нужно We just pick возиться, up a ну, couple минут treasures, 10. buy a rocket from our friendly Но у нас merchant, есть and как then, бы begins to kill the ракетница. bosses. Most of them, at least, except for our good friend Del Lago, who does not care about your rocket launcher at all. All right, so to explain the lore a little bit, Leon
Опасные собаки. Собакины. Но мы опять же уклоняемся от них. Просто бежим вокруг них. Вот. И добираемся до церкви. У нас уже есть ключ. И тут нас встречает одна из первых загадок сложных. Не ждем, пока будет качаться эта люстра. Сразу же прыгнем. Решаем загадку. In the mountains of Spain somewhere. But it's not even like Spanish Spain. And it's like right now, Yeah. talking about the president's daughter, we found her right here. This is Опа, Ashley. изи. She is the Нашли president's Эшли. daughter, and one of the В костюме. notable mechanics of this game is that this game kind of turns into an Как ее там escort mission звали? at this point, where we basically have to Очень like keep her известный safe while певец. we just get Певец. her out of here. And yeah, теперь a мы lot of пытаемся people really убраться. love Ashley. She's a lot of fun. Эшли If she имеет известную фразу. Леон, нужно стрелять именно в эти бочки, Леон. Леон, что ты делаешь, суперсолдат? Ты не знаешь, что делать. Вот. Ну, в общем, нам нужно заботиться о ней и не потерять ее. Да, панцушотов не будет. Скорее всего, будет заглядывание в череп. Ну, мы посмотрим. Будет ли он это делать, как бы спуки блок. Было бы неплохо. Некоторое время, буквально, наверное, года полтора-два назад, Эшли был супер бесполезным мешком с картошкой, который просто бегает за нас. Вот. За нас и за нами. Как вы можете заметить, мы управляем камерой, чтобы противники пытались атаковать нас. Поэтому они атакуют иногда раньше, а иногда с определенным рисунком, или не туда. Потому что мы управляем камерой. Делаем небольшую манипуляцию с «следуй за мной, не следуй за мной». Есть много классных мемов, которые могут случиться с вами именно здесь, благо они не случились. О, Бритни Спирс точно вспомнил. Оба, пацан просто. Дальше нас ждет второе рандомное место. Сложность кабины или этой хижины в том, что нам нужно как можно быстрее убить определенное количество противников. Вот. Мы мешаем сейчас Луису стрелять по противникам и даем его схватить. Мы запускаем большое количество противников, бросаем гранату под стол и взрываем их одним разом, как можно быстрее. Вот. Быстренько избавляемся от максимального количества противников. Все зависит от того, насколько, во-первых, сейчас будет хорошо стрелять Луис. Он может плохо стрелять. Мешаем ему стрелять немножко в некоторых местах, когда нам это не нужно. Mike were to hit Lewis, what is it, 4 times? 5 times, I think. Okay, if he does that, then Lewis actually just shoots Leon to death. Если слишком много раз ударить этого парня, то он начнет бить нас и убьет. Так, сейчас кемперим на лестнице с ружьем. Достаточно быстро будет забираться, и очень опасны эти вот щупальца, которые нас достают и отовсюду. Хотим убивать. Они могут убить нас моментально, потому что мы на максимальной сложности. Ну да, потому что мы на максимальной сложности. Один удар, он снимет нам голову сразу же. Говорят, что это было хорошо. Я бы честно не могу сказать. Там просто может быть разница от 30 до, по-моему, в общем, 15 секунд разницы может быть между хорошей и плохой хижиной. You'll see a lot of runners reset before cabin if they get hit because they don't want to waste their first aid before cabin. Alright, so снова встречаем тролля. Смотрел я, короче, VR-ран, как это делает VR-холдер. Это просто next level.
Fivehead. Он, короче, увеличивает сунцу на мышке, чтобы одним взмахом ножа задеть все 3 цепочки. Это возможно и без увеличения скорости мышки, точным наведением. В принципе, как вы можете зрительно заметить, что это, в принципе, достаточно быстро. Как бы раз взмахнул, два взмахнул. Но поскольку время внутри меню не считается, а мы считаем время по in-game time, пока мы находимся не в меню инвентаря, а в меню игры, где можно там в настройки зайти, время не идет. Настраиваем, соответственно, скорость мышки, он такой, оп, одним движением срубает все 3 цепочки по-хорошему. Что как бы на 1 секунду быстрее, и поверьте, это уже достаточно, чтобы заполучить ВР. Просто 1 секунда быстрее. Этот спидран очень оптимизированный. Сейчас прекрасная секция. Хорош. В общем, она будет радоваться за нас. Ой, я забыл, что у меня есть чай. Of course. We have $25 from Dragon Pixie, who says, "This will always be my favorite Resident Evil game. Help me, Leon." We have $10 from Ashley46, says, "Leon, help." We have $10 from Metal Socks, who says, "Hi, Mike. Metal Socks here." And all I can say is, Leon! Good luck. Thank you. All right, so we're nearing the end of the gondola section. I'm going to try... Come on. Oh, nice. Perfect. So what he's doing right there is he's a little messy, but... He's wasting some of that handgun ammo because he doesn't want to have to either discard it or sell it to the merchant because that's slower. Поскольку нам не нужны патроны, они ничего не стоят, мы их сейчас выстрелим. К сожалению, нам не показали внутренности Эшли. Очень жаль. And actually, we're getting towards the second segment of the game called the castle. So we're going to be leaving the village once we're done here and moving on to the castle. And at the start of the castle, we're going to go ahead and just revamp our inventory completely. So we're going to get rid of our pistol, our shotgun, all of that, and we're going to swap it out for some better weapons that are going to be more useful. Добираемся до второго босса. Реально страшный босс. Большой сырок Мендес. Нужно сделать несколько уклонений, они всегда одинаковые, потому что мы нажимаем кнопки правильные. И поскольку у нас нет ракетницы, мы будем убивать его гранатами. Взрываем его, поджигаем, и последняя граната. Сейчас он прыгнет. Оп, хорошо. Минус. Лицо. Поднимаем денежки, поднимаем глазик, валим. По какой-то причине он очень слаб к огню. Этим мы и пользуемся. And we get him actually on the last hit with both the incendiary and the barrel that's there. You hit him with 2 things at once, I think, because he doesn't get iframes for him. I'm pretty sure that's how it works. And that's also one of the biggest, well, one of the first instances of being 60 FPS, making a big difference. If you're on 30 FPS, you don't get as much incendiary grenade damage. Дело в том, что на 60 FPS вы наносите больше урона. Как это происходит? Не спрашивайте. Поэтому именно на 60 FPS нам хватает 4 гранат, плюс бочка, которая взрывается от одной из гранат. На 30 FPS нам нужно 5 гранат, что меняет, соответственно, сетап. All right, so we basically took that detour just to get that fake eye, so we can go ahead and open up this door and move on to this. Like, it doesn't seem like there's much here, but oh no, this truck is trying to ram us. All right, I'm gonna try to get this nice shot here. Будет ли хедшот? Мимо, мимо. Оп, попал. Хедшот. Подходим вплотную, насколько это возможно. Оп, побежали. That guy is just running up against like a door there. Like, this man does not care. All right, we're gonna go ahead and leave Ashley there. Оставляем Эшли, она нам не нужна. Ее схватят. Оп, уже с ней все хорошо. Oh, don't worry, she's with us still, though.
Контрольный магазин. Здесь мы продаем ненужные вещи и покупаем снайперку и УЗИ. Будет ли он брать приклад для УЗИ? Кажется, не будет. Окей, хорошо. Приклад для УЗИ упрощает спидран тем, что можно легче целиться. Реально легче целиться. Ну окей, спидран у нас профессиональный. Стреляем в примерно эту точку, убивая противника мини-босса. When you have the TMP without the stock, it's also at hip length or hip height. Yeah. So it's a lot easier to shoot the legs of the Ganados. Yeah, exactly. It's just a really, really good weapon for the speedrun, even though a lot of people hate it casually. It's just super, super nice. And semi-automatic rifle is like arguably one of the most powerful weapons in the game. Oh, I got a stagger there. It's okay. Ashley doesn't care. Thank you. She just shakes it off. All right, so we're gonna just leave her there as bait, and we're gonna go ahead and lift up this cannon here. Ее схватят снова. Спасибо, Эшли, что прикрыла нас. Увидимся позже. Взрываем двери, и противники пропадают. Эшли к нам уже бежит. There's a bunch of catapults being fired at you. You just blew open a huge door with a cannon, like. This is where the game takes a strange turn in terms of like how much action there really is in it. And to explain what happened there really fast, shooting. В этой комнате хороший сетап. Мы берем меч, выходим из двери и заходим обратно, перезагружая тем самым комнату и противников. Меняем мечи сейчас местами, чтобы дверь открылась. На НГ+, вы можете как бы не покидать комнату, потому что у вас есть невероятная ОП-пушка. Оп, сори, извиняюсь. Невероятная ОП-пушка, которая разваливает все. Okay, before we jump into that donation, I just wanted to make sure that everyone's aware that we are just about $10,000 away from that ultimate difficulty incentive for Marvel's Spider-Man, so get those donations coming in so we can make sure we see that. And then as for that donation, we have $200 Ну, тут две стратегии. Либо они ждут тебя в дверях, либо бочка. Они выпали бочку. О, Эшли полезная. The person who made the most comprehensive and detailed Resident Evil 4 speedrun guide I have ever seen. It is also 12 hours long. Yeah. Good luck on the run. Don't get memed and pray for good novies. Thank you. Встречаемся с противником на пару катсцен. Первый мини-босс, с которым мы встречаемся, он моментально, в принципе, шотает нас. Да, она подержала дверь. Дверь не закрывается, если в ней кто-то стоит. Эшли оставляем, она нам не нужна. Берем винтовку. У нас есть отличный сетап, достаточно давно придуманный. Наслаждайтесь. Окей. Ну, вообще он должен шотать. Ну ладно. Это очень сложная драка. Обычно ее не фейлят. Майквейв не самый сильный спидранер. В принципе, это понятно. Но, в принципе, он показывает, как в целом это выглядит. Тут дело не в удаче. Тут дело в сетапе. Зафейлил сетап. Это самая сложная комната на протяжении всего спидрана. И она она была супер отвратительной раньше, но сейчас придумали использовать Эшли. И это оказалось супер гениально. So yeah, in theory you could flash a bunch of enemies here, but the shield guys would still be there. Oh.
Поскольку у нас мало хп, нас будут убивать сейчас с любого выстрела. Заставляем Эшли крутить баранку. It's at hip height, so as soon as you aim, you're Стреляем по противникам, мы будем сейчас бросать гранату. perfect height for it. He's gonna throw an Бах, instant gear, which easy. you picked up at the Garrador section. Можете видеть, что этот противник Who is this man? типа просто набрасывается на нас. There we go. Now he's gonna do А вот и neat пацаны little с косами. manipulation where he Делаем turns манипуляцию. around, Оп. goes to the left, goes to the right. Разворачиваемся, оп-оп. Это было хорошо. Makes knife guys Отбиваем. go to the left. Сейчас мы доберемся до катсцены и можем перезагружать комнату. That is the hardest part of that room right there. That's the hardest room in Это the game. самая сложная комната Yeah, в игре. and that's over and Перезагружаем done with. чекпоинт, Reset это that позволяет checkpoint, that goes всех ahead and противников despawns all отправить the туда, куда enemies, нужно. and we can move on to the easy И мы part. можем This is a really отправиться easy в самую part, yeah, простую the first часть. Это Alright, реально phase достойно plan, аплодисментов. and utter big- Простые utter вещи big хоть он teams немного watching, подфейливал, это consider this to реально be my сложно было. resume right here. We're gonna go ahead and just get rid of all these enemies using, Миллион rifle точных and quick инпутов, я бы scoping. сказал. I Оп, missed. Okay. хорош. I Еще missed again. промазал. Let's just do that again real Он не fast. может We продолжать, потому actually что need our количество ammo, патронов like, really, really badly. очень ограничено на винтовке. Alright. Alright, that didn't happen, alright? Этого не было, было все с первого раза, говорит What спидранер. happened? Yeah, nothing happened. Oh, Ничего не случилось. Watch out for me. as if we haven't been watching out for you this whole time. Fun fact, she has no lip sync during that voice line. Wait, Oh, really? It just headshot. goes, Yeah. watch out for me. Как вы. Ну, что ты делаешь? Братик. Ну, это резет. Alright, I don't know what's going on right now. We'll just go ahead and deal with that guy right there. So as you can probably tell, this game does get a lot more action heavy towards the castle part of the run, and it also gets much more execution heavy. Yeah. So the run just becomes much yeah, harder yeah. once you get out of village. Oh, this is right. I actually have to reset this again. I'm sorry, guys. Он... Проблема в том, что он должен сбегать еще за патронами, аптечкой, гранатой, сделать большой круг, вернуться обратно сюда же. You nailed the first part. The hard part. The hardest part. Он справился с самой сложной частью этой комнаты. А с простой, с простой частью пока не может справиться. Ну, сейчас посмотрим. Может быть, в третий раз. 1, 2, 2, 3, 3, 4, Alright, let's just get these two at once. 5, 6, 5, 6, 7. 7. There we go. Okay. Изи, изи. Better. There you go. Спидранер. First try, yeah. Alright, we're also gonna Да, take a видимо, shorter нервничает. route here, actually, than what I usually take. So И we're тут gonna go ahead нельзя and just do списать, some что looting for the next, управление на the джойстике. next Нет, он minute or so. играет So if you на wanna get some клавомыши. donations out of the way, go ahead. Can do. We have $500 from Extreme Lampshade, who says, "Good luck, Mike. It's always great to see this game at GDQs. You've got all the RE4 boys watching and cheering you on. By the way, there's another $100 coming if you get through all 3 Novi areas without a death. Also, hey to Maxi and Waifu on the couch. You guys are a great crew to give some great commentary." Alright, that is a challenge accepted. У Дисторшена есть I have a тиран по feeling it's R4. gonna happen. А за сколько он If we проходит did poorly R4? here- Он сейчас If we did poorly here, не then играет. Novies are going to go perfectly fine. Of course, they always go fine. Yeah, perfectly fine. If you want to do another donation, go ahead. All right. Здесь We have вообще в целом не $150 приехал. Он должен from был Infinite Dumplings, спидранить who says, Sekiro, "Quick но donate to one of my favorite games. он решил не Leon's приезжать. one-liners were always so bad, but in a good way. Good luck on the run." All right, we're going to go head back up and pick up Ashley, who should be done right about now. Сейчас Эшли закончит, и мы ее поймаем. Yeah, so you saw us pick up a couple extra grenades. They're going to be useful in the upcoming rooms. And we're also going to start from here on out picking up money. We skipped most of the money drops in the village because the money drops we get in the castle and from that point forward are much, much higher. Нет у него ранов R4. And the Не kind of знаю. the lore reason for that is because in the first part you're No, fighting, Дист like, как these бы вполне poor мог бы villagers who заранить эту игру, но, видимо, understandably don't have much money. просто он And все then игры же ранит here you're почти. killing a bunch of monks who are like in this nice castle, so they go ahead and have Сейчас more money. у нас отнимут Эшли. All right. So we skipped the И наконец-то cutscene, мы but Ashley's been свободны. kidnapped again, so we are by ourselves again. Ну, Red 2, да, это понятно. And now we have what is arguably the most notorious enemy in this game, at least speedrunning wise. If you guys want to go ahead and introduce him. Жиксо вообще классный пацан. Novistadors. Нависадоры. What can we say about Novistadors? They're like Еще один рандомный момент. Так сказать, в этой комнате And they're invisible. and в they're подвале they go invisible, and особо then они once не they так want to attack, they страшны. go, you know,
Они невидимые, атакуют нас из невидимости, но они все равно не так страшны, потому что здесь придумали манипуляции, как с ними работать, направляя камерой и, ну, пару бросков гранат. По-моему, одного хватит. У них очень неприятные атаки. Самая частая атака, они на нас напрыгивают и обжигают кислотой, и это занимает миллион времени. Но, в принципе, есть и обычная атака, в которой они просто пытаются нас задеть обычной лапой. If you see it, you just always hit it because you can't outrun it. It's like impossible. Yeah, just Novis are just notorious for just how random they can be. Like even if you have perfect movement and you do everything perfectly, they'll sometimes just like do whatever they want and just decide to grab you, and then another one will come up while you're recovering and lost your iframes and just swipe at you, and then they kill you. Yeah. And right there, he jumped down to join those cultists' little gathering, but they were all pretty upset about it. Yeah. Leon's a party pooper. Yeah, you're not invited, Leon. Еще одна комната, сложно техническая, покажет нам новый глич, если все будет хорошо. Раньше эту комнату проходили только в 30 FPS, но нашли сетап для 60 FPS. Сейчас тот, кто держит VR, нужно бросить тут флешку и гранату в красного парня. Вот он, мы получили глич. Он сейчас, ну как глич, это сетап специальный. Он сейчас поджегся, и нам теперь его нужно убить. Хорошо. Проблема в том, что этот парень выбегает в эту дверь и бежит. Бежит очень далеко. Сложный пароль. Раз, два, три, 4. Хорошо. Окей. Yeah, a lot of the puzzles in this game might seem pretty difficult, but once you break them down in the number combinations, they're actually pretty simple. They're baby mode. Yeah. Yeah, super simple. I'm gonna go ahead and take this herb right here for safety. Так что этот сетап очень сильно помог в спидрании. They can throw their scythes, which is like the worst thing they could do. They also have rocket launchers. Тут пацаны с ракетницами. And also, if you don't have like absolutely full HP, everything in this area, the game can insta-kill you. Если у вас не полное хп, все в этой территории вас убивает. Мне кажется, вам придется стрелять по этому парню. Красиво, увернулся. По этим придется стрелять, тут ничего не сделать. Берем ракетницу и бежим дальше. Изи. Нам нужно будет некоторое время здесь побегать, но стрелять ни по кому не будем. Очень страшная часть для казуального прохождения. Лабиринт с собаками. Эти собаки очень опасны. Если вы знаете, что делать и как манипулировать камерой, это супер простая комната. Mostly because it's really easy to dodge them. All you need to do is just not run straight at them and point your camera up as well. The dogs are free. The meme lives like right on. there. They're like legitimately easier in this game than 2 Remake. Which is where the meme comes from. In RE1 Remake, for example, the dogs in that game are just notorious for being like major run killers. Почти во всех резиках собаки являются супер опасными противниками, которые постоянно то и норовят сбросить в ран. We have $15 from the merchant who says, an FF6 run, you say? I'll buy it at a high price. Very nice. And we have $15 from the Shaded Master says, небольшая манипуляция камерой и... There's an infected goose. Honk. Все, мы от них убежали. So we went ahead and picked up those 2 puzzle pieces which we need to exit this area, and as you see, we got out scot-free. Тентакли нас не достали. Надеваем
Открываем дверь. И встречаем Аду. Ну, вы не видели ее, Аду? Мы думали, что она погибла, но она жива на самом деле. Сначала мы берем гранату, а потом уже активируем комнату. В комнату приземляется парень опасный. И мы покидаем комнату. Три противника, все они потерпят в коленочку. Идеальное количество патронов у нас ровно 0. Нам даже перезаряжаться не придется. Нам понадобятся патроны для винтовки. Двойной хедшот мог бы быть, но не пошло дело. Сейчас у нас будет перезагрузка. Луис умер. О, двойной. Если вы попадете в девочку, она умрет сразу же. Теперь нам нужно сделать очередной точный сетап. Убиваем противников, поднимаем патроны и вставим еще одну точную позицию, из которой мы будем бросать гранату. Мы немножко ждем. Сейчас Эшли дойдет. Вот, тебе все хорошо, девочка, тебе ничего не угрожает. Стреляем в ногу и бросаем гранату. Под определенным углом. Теперь все умерли. Окей, хорошо. Он нафейлил немного с гранатой. Это был опасный выстрел на самом деле. Если бы он задел ее, это был бы резать комнаты и куча времени потерял. А он молодец, он справился. Красного монаха нужно убить первым, потому что если он живет, то он создает новых черных монахов. Поскольку у нас имеются противники в этой комнате, мы все равно пытаемся все сделать просто быстро и не попасться. Идеально открываем проход ровно под рост и ровно в ширину Эшли. Прекрасный кадр в очередной раз. Точнее, прекрасные кадры. В темных одеяниях. Монахи в темных одеяниях. Вам бы лишь бы всех культистами называть, а? Сложный пазл. Пацаны, которые пытаются нас порубить. Chapter 3 of the game, which we're on right now, we've been collecting these 3 Chimera pieces. So far, we got 1, and then we got that second one is Ashley. And we need that to open that door. Собираем части Химеры, чтобы открыть дверь, которую мы увидели куча эпизодов назад. Вы даже не помните, и я не помню, в каком эпизоде. Только если у вас записано. Все рыцари рассыпались, и мы... Как-то открыли сейчас дверь сзади. Крутим крутяшечку. Открываем проход и встречаемся с Леоном. Дальше нас ждет супер классный скип, о котором никто раньше не догадывался почему-то. Почему-то его не сделали. Сейчас посмотрим, какой. Он еще и супер простой.
And we're gonna go ahead and collect that final Chimera piece. And I would say Chapter 4 specifically is where the game really starts to get wacky. Like, it happened in Chapter 3 as soon as we got in the castle that it became more action-oriented. And the difficulty also ramps up a bit. Yeah, yeah. But like, Chapter 4 especially is when it goes off the rails. As you can see with this part right here, there's somehow, like, all this lava inside a castle. Salazar Тут imported внезапно all of куча this лавы. lava via Amazon Prime delivery. Заказал, наверное, себе лаву and через stuck it all in this Amazon. room, just this one room. Только в эту комнату заказал лавы. We're gonna go В ahead and других get rid of комнатах that лавы enemy. нет. This one guy we can just let live. He doesn't really cause much trouble. Usually, commentator's curse. Alright, we're gonna go ahead and use the rifle to shoot out these chains. Стреляем. Oh yes, this room Куда also нужно? has dragon statues that Yeah, that brief Драконьи fire, статуи, yeah. которые дышат This room огнем. is wild. Yeah, Супер. I've actually been hit by the fire once. Супер крутая I think it комната. happened a couple of months ago, and it was like the first time that it ever happened to me, and I'm like, whoa. Oh, Commentator's curse. commentator's Кажется, curse. I этот just shouldn't парень say anything from now решил on, right? погнаться 'Cause за that нами. guy is Он, по almost сути, не never должен был there. нам Yeah, мешать. it never does that. И никогда Yeah, этого that не is, делает. like, extremely rare, but that's okay. Супер редко он это делает, Let's даже go ahead правильно and так switch to the сказать. rocket launcher right here. Берем If that ракетницу. guy hadn't run up, I would have gone ahead and reloaded the rifle, so we wouldn't have to do it again later. But that's okay though. Yeah, we're just walking back to the Chimera wall now. Yeah. Actually, now would Правильно. probably be a good time for a couple Yep. donations. Alrighty. I've got Пасхалки с $12 пёселем from не будет, мы его не Cusco, says, освобождали. "Greetings from Finland. Been watching Games Done Quick since 2011 and so proud of you all and what you're doing. I lost both my parents to cancer. А, But Resident хотя, Evil 4 is one of my favorite games of all time. And what I'd like to say тем is, более, что мы уже actually, прошли go эту high. пасхалку. Скорее Microwave. всего, не Go покажут, в fast. этом нет никакого смысла. Thank you. Got time for another? Yeah, go ahead. We've got $150 from German Guy 101, who says, been watching AGDQ every year the last 7 years. Lost my uncle to cancer 7 Собираем years гидру. ago as well. We missed you, Jens. Hashtag beat cancer hype. Но если показывали, So может we're gonna покажут. go ahead and move to one of the first two puzzles that we do with Ashley here. This one's actually pretty simple. And I'm gonna go ahead and take the time to also reload my weapons. I would say you can actually get another donation out of the way, actually, while we're going through this. Yeah, Да, да, $100 Химера, спасибо. from Fast B says, whoa, Final Fantasy 6 is a bonus game. Let's do it. Great job to all the runners. Keep up the good work. All right, so right here, we're gonna be pushing these statues. Like, this is like a Толкаем classic RE-type puzzle статуи. right here. If it involves a moving statue to put under these pressure plates, then it is definitely an RE puzzle. All right, so we're gonna go ahead and move those. We're gonna use Ashley to hold one open, and we're gonna open this door. And I'm gonna go ahead and use the TMP to shoot out all these lights really fast. So you're supposed to walk into this room and like it's a Мы, trap, в принципе, but if you должны были shoot бы the войти lights сначала through, в then, эту like, комнату, а doesn't потом activate. получить A lot of эту people don't know ловушку. that, Но so there you go. ловушку можно обезвредить Salazar, раньше. We haven't really explained who Salazar is. No. He's like inherited this castle from his father. Убиваем He's like some противников. 3'4" dude. He's got a Very silly short voice. fellow. I'm Ramon Salazar. And we just call him Salad Bar. Салазара называют Welcome to my салатной castle. миской. Yeah, Salazar is probably like Meow. one of the most iconic villains from this game, I Yeah, would say. definitely. Just like it's such a wacky design that they went with. It just goes to show like what direction this game goes in later. All right, I'm actually gonna go ahead and reload the rifle right now. And watch out for that statue. Oh, something I should mention right now with the QTEs is when a prompt like this shows up where we have to like dodge something, I can mash, like there's usually only, there's only two QTE combinations you can get. And if Еще you одна just очень mash both of them сложная at the комната, same в time, которой then you'll в always pass и the в это QTE, время он because this game разговаривает. doesn't recognize when you press the wrong one. Нужно сделать 3 точных And выстрела, right now бросить we're gonna fight флешку, these armaduras, is what they're called. They're like Plagas that после are чего inside these появятся huge новые armor. солдаты. And we're just gonna be shooting the Снова rifle at 3. their helmets, and that'll go ahead and Нам just нужно будет еще instantly раз 3 tear up раза the helmet, выстрелить and then we и use a бросить flash флешку. to just kill them immediately. Because all the Plagas in this game just die to flashes like instantly. Все плагасы Something умирают. a lot of people probably know about. ГГ. Meme helmet. That's okay though. Oh, you did a side swipe there. I think I had iframe. You had iframe. Yeah. Повезло ему. I was supposed to die there. Он должен был Dude, умереть. that was a roller coaster of emotion. Yeah, Еще бы if чуть-чуть, one of и он those, бы умер. Но, в принципе, giant удача на tentacles стороне come спидранера. out and like try to bite you, they'll just instantly bite Leon's head off and you die. It's Если pretty gruesome. And у what's вас crazy мало is that хп, if и you вы had gotten hit подходите к any, этим like, монстрам, они sooner, съедают you'd be ваши dead. головы, и это Yeah, конец. definitely. Но у вас были So кадры That неуязвимости, one поздравляем. enemy not
getting his helmet shot off, like the bullet just bounced off him. That is not supposed to happen. That is something that only happens usually if Еще одна the game is манипуляция being комнатой. especially cruel to you. All right, so we went ahead and collected these 2 grails, and that's going to allow us to open this door. There we go. And now it's time for Novistadors 2. Yeah, so Не знаю, были ли if you've ever мы. watched my streams or watched like any RE4 Вот. runner, you'll И, know в принципе, how bad Нависадоры this room номер is. 2. This is like Это arguably the most комната- random room in the game. This is where a lot of runs go to die. Like, I think Очередная every runner комната just goes into убийца. this room expecting, like, hey, this PvP У нас is больше fine. нет Эшли. This PvP Наша is not задача that going сейчас right не now. It попасться might die. этим пацанам. But yeah, these Novies Это go back, you know, this рандомно, time they fly попадут они around в стан too, или нет. which, they're actually Они a lot летают. more dangerous when they fly around. Вообще, мне не очень нравится, как он делает эту комнату. This is sketch. Хорошо. Oh, that went really well, actually. Ну окей, но он прошел. Главное, что он прошел и не умер. So, Mike used a couple of flashbangs, and like the reason why you want to do that is because if you don't, most of them just keep flying. Они like, and станлочат вас push you моментально, around. если вы их Terrible time. пропускаете поближе к телу и Exactly, yeah, как they бы stun смерть. on you. It's I'm terrible. pretty sure that room Смерть. without flashbangs is like impossible to do. Yeah, It is yeah. possible to do with one flash. Very, Можно very сделать hard, с very одной risky, флешкой. but it's possible, but no flash Это is like супер. basically impossible. And how effective the рискованная flashes страта, are но, as в well as принципе, тоже RNG, because if they're flying, the flash like реально, barely affects что? them. But if they land, they fall on their back and they're there for like 5 seconds or so. So you just like kind of pray that they land when you're running past them. Right. So yeah, I got hit by a mortar there, which that also usually doesn't happen. That's random. Это рандомный урон, Fraser который getting случается saying a lot throughout никогда. this run is- That usually doesn't happen because once you get to this part of the run, that is like there's just a lot of things that can happen in this game that usually don't happen. But the game will just like there's like a 5% chance that this thing will happen. Это, and ну like, реально there's супер one маленький time that процент был, happens. что вас заденет. Swim quick, so those things are gonna happen. Exactly. So we're gonna go ahead and shoot all these planks off so we can activate this Ну, bridge. Сейчас, типа, And there's no enemies up until then. ему but и now везет, they и all не come везет in в разных once it's activated. странных But yeah, местах. these guys are actually not too bad to get past. Commentator's curious? Question mark? Nice. Unless you get Okay. Cuba and stun lock. Он мог сейчас Yeah, поймать it's стрелу в possible for this guy полете. to shoot you as soon as you land, like, Но повезло. land off there, but, Опять же, yeah, маленький pretty lucky. шанс, но вполне возможно. So I think after this point, this room is pretty free to. Yeah, you got this cutscene here. Дальше, в Throws принципе, dynamite. супер изи. They're gonna throw the dynamite, but I'm just gonna stand here and reload. Ему Because один they раз won't повезло affect you всего, if you алло. don't move. Alright, and we're just gonna go ahead and run past a couple more of these guys. Побегаем, Nice. берем ракетницу и двигаемся дальше. Alright, that was a good room. So he's been holding that rocket launcher for quite some time. Yeah, you might be wondering what it's for. Yeah, exactly. And he's gonna be using it very soon. Excuse me, sir. Just gotta do some Yeah, dodges. Простите, нам нужно пройти. Okay. Go. Пэу. Супер точный выстрел, который убивает двух росомах на задней We got him. части карты. Man, that was Все изи. that last sniper shot. Oh man. Yeah, I call it the pog shot. Сейчас был еще супер классный выстрел снайперкой, когда он проскочил одному в голову, другому по спине в Плагаса. If we want to go ahead and talk about the Ditman glitch, which was mentioned earlier, it is by far the most important. Наконец-то мы добираемся до глича, который ускоряет процесс игры во много раз. Так бы этот спидран занимал около 2 часов, а так следующая часть будет примерно такой же, как и первая. Или, конечно же, в хорошем ране короче. Получаем ружье. При помощи этого ружья мы прицеливаемся и берем какой-то другой предмет. И мы будем бежать. Бежать очень быстро, потому что Леон сохраняет скорость прицеливания. Если вы что-то поднимаете или открываете какую-то дверь, то скорость сбрасывается. Но если вы поднимаетесь по лестницам, это работает. Переход из локации в локацию тоже снимает глич. Дальше нас ждет достаточно сложный скип. On 60 FPS, It's like a yeah. minor one. Like on 30 FPS, that's free, but on 60 FPS, that's really hard. Нужно его убить будет сейчас очень быстро. That second one was slick. Yep. That's, I think Хлопает, потому everyone что он has their own way уклонился of от doing удара. it, but yeah, удара. this right here is Verdugo. He is like one of До Salazar's henchmen. He Агрим was его after us. Oh, he на almost урон. got me there. But, Ну, we're почти gonna достал, mince но meat не him достал. using our favorite weapon, Отправляем его the RE4 в special. могилу. Nice. Изи. Yeah, so
something to mention right there is Verdugo is actually like one of the most durable enemies in the entire game. He actually will survive a rocket launcher directly. Да, экономика просто супер идеальная. Я вот поэтому и не понимаю, зачем игру проходить на НГ+, когда, в принципе, игра тебе дает достаточно ресурсов, чтобы пройти эту игру нормальным способом. Зачем ходить с лазером и всех убивать? В чем спидран? С тем же успехом можно спидранить, не знаю, дракончика в АФК-режиме хрома. Нажать вперед и нажимать прыгать. Такой же спидран. Типа. Herbs here for safety, and guess what we're gonna buy here? Another rocket launcher. Yeah. I was hoping for the red 9 stock. The red 9 stock, yeah. So actually, we're not going to be using this rocket launcher on a boss. Эта ракетница в ближайшее время нам не понадобится. Для боссов. Она понадобится нам для того, чтобы уничтожить камень. Вот этот вот. Бах. Этот камень можно взорвать динамитом. Тут, в принципе, должен быть босс. Но мы попадем в Out of Bounds, и босса не будет. Можете заметить, что подниматься по лестнице очень быстро. Как и кататься на тарзанке. Кто додумался пойти на тарзанку второй раз, я не знаю. Ну, мы такие. Прокатимся еще раз. Оп. Мы в оба. And there's normally 2 El Gigantes that you have to fight here from, there are those bosses from earlier, but there's 2 of them, and they're a lot tankier. And one of them went to Hot Topic. Yeah. And we are coming up now to the 3rd Novistador room. Отправляемся в последнюю комнату новисадоров. Эта комната тоже комната резета. Проблема в том, что их очень сложно ослепить или взорвать таким образом, чтобы они были все оглушены и не хватали нас. Хорошо, в первый раз мы пробежали, и он нас толкнул. Сбрасывается Дитман глич, его нужно заново сетапить. So yeah, as you see, when you take damage, you kind of have to like just go back into your inventory and read it, man. This is not good. Все плохо. Yeah, don't get comboed. Want to learn how to do an infinite? Делаем выстрел, управляем камерой, чтобы нас не трогали. Поднимаем хилочку. Нам понадобятся гранаты все. О, он пробежал. Это успех. Это пок-чемп, это хлоп-хлоп, это не резет. Все, они больше нам не встретятся. Alright, I'm expecting that donation now from Extreme Lampshade. I think he's the one who made that gamble, right? Because we are out. We are done with no Vistadors for the rest of the run. He said like another $100. Yeah. So yeah, this is like a... We kind of mentioned that this is the part of the run. Красава, да. Ну, в принципе, он сделал правильную манипуляцию разворота камеры, не ошибся, и комната его пропустила. Вот поэтому эту игру очень сложно спидранить, потому что здесь много рандомных моментов, которые съедают почти все время. Больше нам деньги не нужны. Так что мы больше будем просто продолжать двигаться. Yeah, the game's getting a bit meta because I have a donation here from Ashley Graham for $25. Says, Leon, help us to fight cancer. All right, so we're going to go ahead and Ditman to our grenade here. Something I should mention, the reason we call that glitch the Ditman glitch is because the guy who found it was named Ditman. I'm pretty sure that's how the story goes. That was his tag on GameFAQs from like way back in the day because they did find this glitch. Парень, который открыл этот глич с быстрой скоростью, у него никнейм Дитман, поэтому этот глич называется Дитман. Сами понимаете, игра старая. И самое удивительное, что на любой версии игры у Ray 4 было очень много переизданий. Трюк работает на всех версиях. So unlike Salazar's Queen Grail room, you can't shoot those before you enter the room. So he has to activate them.
And you also have those like head crab looking things to deal with. Дальше нас ждет вагонетка, но на самом деле не ждет. Нам нужно с самого края спрыгнуть в вагонетку. Обычно мы бегаем. Ой, бегаем. Катаемся. Катаемся. Но мы сейчас просто будем бежать весь путь. Тут очень скучная секция катанием в вагонетке. Это стимовская версия 2014 года. Сама игра вышла в 7-м или в 6-м, по-моему. And like freaking out. It's just like it just changed the game entirely because all of a sudden nobody's PV'd matter anymore, you know. And we recently so this version. Этот глюк, когда нашли, было очень смешно, что всем пришлось ранить. Этот глюк, по-моему, еще и нашли как раз в тот момент, когда нашли еще один глюк, который ускорил процесс. И ну, поскольку они сохраняют огромное количество времени, по 30 секунд по минуте, то все спидраны нужно было делать заново. And $5 from 13 Lightning says, donating during a game, I was always too scared to play myself, but I loved watching my brother play. Let's get Final Fantasy VI bonus game unlocked. $5 donation train? All right. So we're going to be moving on. As you saw, we were having to deal with all those villagers again. So the lore explanation for that is because we basically went into the mine where they found the original Las Plagas parasite, and that's how all the villagers got infected because they were all working inside the mines. And because we went back to that area, the game decided to use villager enemies again, but we're not going to see them anymore, though. There's actually like good chunk of lore in this game, but it's not really. Что ж, это был последний раз, когда мы видели пацанов с деревни. Дальше еще немножко этих вот православных культистов. Поскольку у нас небольшая скорость, точнее, есть глич на скорости. Здесь можно даже выйти в ООБ при помощи... О, нет, он слишком рано прыгнул. Небольшая потеря времени, но нехорошо. Его могут задамажить в тот момент, как он поднимается, но не в тот момент, когда он только начал подниматься. In particular, the mace hitbox is like a ginormous. Yeah, the mace hitbox is like by far the biggest one in the entire game. Uh-oh. Goodbye. Enjoy. Дождаться руки. Этот пацан немножко заблудился. Наконец-то он справился. И самый сложный QT. Жми W. Has no explanation for existing, really. It's Captain Crunch. Eat my cereal. It doesn't scrape the roof of your mouth. It doesn't. I tried it. This right here is the hardest in the whole game. Ну давай, на всякий случай проверю. There we go. Nice. Yeah, on 60 FPS, that QTE, you have to mash so fast in order to... Нет, в R1.27, потому что с загрузками. Мы сейчас не читаем время in-game. Так что правильно 1.27. Еще одна очень сложная часть. Здесь очень точный сетап подъема на лифте. Отчасти это, что... В общем, это не должно было бы происходить опять же, но произошло. Берем ружье, убиваем противников некоторых, которые бросают бомбы. И затем нужно точно встать по центру, чтобы всех противников, которые прыгают к нам на лифт, сбрасывать сразу же в дырки. This is way easier on mouse and keyboard in particular. Yeah. There is a new strat that we found for doing the elevator that works pretty much only exclusively on keyboard and mouse, but it's slower RTA, so I'm just doing the old one.
And it's really cool in particular because it shows a mechanic that's not showed anywhere else in the run. You can actually shoot the striker and use it while keeping Ditman, which a lot of us didn't know was possible. Yeah, but apparently it's very not like a year recently. ago. Как вы можете видеть, в принципе, почти идеальный лифт. Всех противников мы скинули. Последняя волна. В принципе, он нам уже не помеха. Просто сейчас бежим вперед. Изи. Это очень важно было получить такой чистый лифт, и это было хорошо. Технически нас ждет последняя битва с Салазаром. Реально сложная битва, но вы знаете, что мы будем делать. Этот парень здесь стоит не просто так. I like how that Ganado whispered in your ear, and he's like all the way down on the yeah, you can hear him floor. pretty high up. Like what? All right, so Salazar has been consumed by like the Queen Plagas, I think that is, and we have to get rid of him to pass. So guess what we're gonna do? Bam. He's dead. Boom, headshot. В общем, да. That shot's actually a little bit more precise than you might think. I've definitely lost some runs because you have to shoot him in the face with a rocket. Yeah, and you have to reset the room if you miss it. Because as you can guess, the rocket launcher's gone once you fire it once. It's like a one-time use thing, unless you have the infinite rocket launcher, which you can only get in New Game Plus. All right, so we're gonna grab that money. As you can see, all the boss enemies in this game just drop a lot of money. В принципе, на этом мы заканчиваем серию с замком. И дальше мы узнаем, что нужно двигаться дальше. Дальше узнаем, что двигаться дальше. Ну, сами понимаете, невероятная тавтология. Отправляемся на военную базу, которая тоже заряжена плагасами. Тогда у нас еще одна ракетница, конечно же. Встречаем Аду. Ада нас подвозит. Еще один сетап. Мы отправляемся в определенную точку, по ним попадаем в ОБ и в ОБ. Активируем QTE, нас телепортирует куда нужно. Мы пропускаем огромную секцию. Супер огромную. I couldn't believe it, and then I saw how the skip was done, and I'm like, is it really that simple? Yeah. And yeah, супер простой. It makes you wonder what other simple skips make. И он был найден реально недавно. Yeah, like so most skips in this game are done by like dropping down off a ledge with Ditman active at like a specific angle, but that one was found by just climbing up a ledge instead. Раньше все скипы делались тем, чтобы спрыгивать вниз, а тут скип с поднятием вверх. Попадаем в лабораторию и военную базу. И встречаемся с суперсложными противниками совсем скоро. Благо мы с ними не будем сражаться особо. Right little here. Skip here. Yeah, this is called the shutter skip. We're going to use Ditman to basically get past the shutter before we are supposed to. Пробегаем внутрь, нам не придется сражаться. Поскольку у нас есть суперскорость, мы соники, можем пробегать большинство комнат под определенными углами и оп, никаких проблем. Нас сталкивают с регенератором. Не знаю, зачем его так назвали, но регенератор так регенератор. Супер криповый монстр. Но благо они супер медленные. И музыка у них, конечно, криповая. Секера не будет. Да, у них они классные в целом. Они их испортили в пятой части. В пятой части они регенерируют
окончательно. То есть их нельзя убить совсем. В шестой части... Не, подожди, они не в шестой части они регенерируют совсем. В пятой части их, по-моему, вообще нет. Оп, пробегаем, пробегаем. Something you could do actually is like you can keep them like immobilized on the ground and just knife them over and over again, and they can't do anything about it. And on some categories, I know like no merchant, that's like how you deal with them. Спасибо, Васлун. All right, so gotta get the splash, nice. Отлично, пробегаем. Нам не выстрелили в спину, это супер хорошо. Прекрасно. Нам понадобится карта. Но здесь есть пацан, который ждет нас. Он, кажется, умер. Ждем, когда он разложится, и забираем его карту. В семерке, кстати, тоже нет регенератора. Но в семерке, в общем, мало противников. Отлично, хорошо. Рискованно, рискованно, но мы справились. Байтим на атаку. Открываем ключом дверь. Эти пацаны тоже ваншотают. Получаем Эшли. Используем флешку. Иногда так страшно, когда спидранер подходит к противнику, и он уже сейчас бьет, но... Можно сделать удар ногой и как бы аннигилирует все анимации. And says, I'll send in another $10 if the runner and or couch can do their best merchant impression. I don't know if I can. I don't know. I'll buy it at a high price. That was pretty good. I don't think I could beat that one. Там в пятерке, там, да, не совсем вроде регенератор, там что-то другое. This is what he sounds like that when you're selling him all the jewels. Yeah, oh yeah, and you keep like canceling out of the menu. Я уже просто не помню, я сам проходил очень давно. Куда он кинул этот молоток, непонятно. Это игра не о стрельбе, это игра о перезарядке. Сейчас у нас стратегия «бежим по кругу». Sonic Fast. Чего? Как же ему везет. Снова нажимаем и снова. Бегать не будем на этот раз. Ловим Эшли. Сейчас возвращается в исходное положение и бах. У него нет хитбокса, поэтому он нас не бьет. У него есть на первый и второй цикл. Человек говорит, о, нет хитбокса у этого шара? Нет, но только на третьем цикле. Снова попросим Эшли подержать нам дверь. Спасибо, Эшли. Что ты... О, выжил, нормально. Слэм-данк. Ему придется забайтить еще на одну атаку. Он не может пробежать сейчас. Окей, теперь бежим. Вы видели, что сделал Эшли? Ту-ду-ду-ду. В общем, она умеет пробегать через стены, если ее позвать. Такого трофу. Ну, еще один спрей. Сейфти спрей. Эшли профессионально водит машины. Так что оставим это на Эшли. В общем, автоскроллер. Ожидаем.
Well, I've got quite a few, so I can definitely do that. Starting off, we have a couple of people jumping in on the donation train. Jackson Dark-Minded donates $5. Про Says, I состоит can't в say том, no что to a donation train. противники сильно агрессивны. Choo-choo. Они не выглядят как про, $6 потому from что Kazra мы says, умеем all aboard that управлять Final Fantasy $6 donation train. It's $5 plus one. artificial intelligence. Shanosuke, $5 donation train for Final Fantasy VI run. There's no clipping out of bounds to bypass these tracks. Let's do it, everyone. Choo-choo. And then $250 from Big Dave and Leah. Greetings from Japan. Seeing Resi 4 on AGDQ fills me with nostalgia. I spent a decent chunk of my high school years speedrunning this game at my grandma's house. We lost to cancer a few years later. Miss you, Grams. Let's all do our best together to stop cancer. Also, hey, it's that dog. Я этого не видел раньше. Yeah, so Чё? these guys right here have realized that running to the truck isn't working, so they're gonna form to make a bigger truck right here. Они решили сделать ассембли и сделать Yeah, I don't побольше. know why that happens still. Like if you don't shoot those guys, then they just like run back and like huddle up. They don't actually die. Yeah. They keep up. Like there's a limit of how many enemies that can be on screen at one time. So if they That's the run reason back, you're only seeing one enemy right here is because they're all. Потому что technically все они там alive загружены. still. Здесь so they're только один taking up the противник. space and more enemies can't spawn. He actually does that on purpose so that he can save some shotgun ammo. Yeah. This girl is We're on gonna need our shoddy fire. ammo for the part coming up, which is a lot more dangerous. This girl is on fire. Перерыв на обед. So there is a Обед! trick- Мы I такие, was too оп-оп. late, but there is a trick there where if you grab anything, I think it's like 3 frames before that cutscene plays, it actually skips it. I don't think it's ever been done on 60 FPS though, but I've seen it done on 30. And I don't know if anyone can, I don't even know if it's like humanly possible to do on 60 actually. But I've seen it done. I mean, is it frame perfect? Yeah, it's literally frame perfect. Oh, okay. Yeah. Wow. I think Carpenter did it on like his New Game Plus, like Xbox 360 run, and when I saw it, I'm like, this man is a god. Yeah, Carp is a madman. There's only, what are you two doing here? All right. There's usually 2 enemies here, but they're usually not standing there. That's okay though. You can just go ahead and get rid of them with the knife. Knife OP. Yep. It's not the RE2 remake knife, but No. it'll do. Yeah, I would say the RE4 knife is actually like one of the more like balanced ones in the entire series. Yeah, it's powerful, but like It's you're, not you're too risking strong. you're Yeah. risking using it in the first place. So. Слушай, еще It's немножко not like покатаемся. RE2 remake Or Code Veronica. yeah, where like it hits like every single frame that it's out, which is insane. All right, so we're getting to the dangerous part of the truck auto scroller. This is the part where there's just more enemies, and also they can spawn plagas now, which are those giant tentacles that come out of their head. And because we're such an enclosed space, we don't want we just don't Сколько want to get on the противники могут truck, really. заспавниться с It's плагасами. not a good. And the Желательно, blockers can чтобы still они insta-kill you. Yeah. Since you haven't increased your не health for a спавнились с whole lot. плагасами, потому что It's плагасы kinda моментально slow убивают to нас, increase your health срубая нам rate, голову. So we just don't do it. And it's pretty common that like you'll have a Lost Plagas come out here. Sometimes 2. And they can kill Ashley. Yeah. Также that плагасы would могут also убить be Эшли. bad. Прямо в лету, guess. MLG. Yes. So I'm actually gonna wait for these 2 to jump on. Поскольку That allows you to kill them without them spawning a plagas, а, actually. When they're in the противники air. Yeah. в before they лету, land. они There's a умирают similar trick used in моментально. separate ways, actually, Такая вот where you механика. just kill them while they're in the dropping down animation, and like it kind of stops them from spawning plagas or doing anything else that's kind of funny. Он убивает их полностью, we're at the даже если в end, них есть какой-то червячок. We've crashed into this strange building, and we're actually gonna go ahead and lose Ashley again at the end of this chapter. But first off, Oh no. we need something important. Нам нужно Guess what очень it is? важное. Что нам нужно? Rocket Ракетница. launcher. And we've lost Ashley again. И She's been Эшли possessed снова by, осталась. Sadler. So something I should mention, lore-wise, both Leon and Ashley have been infected by the Lost Осталось. Plagas towards the beginning of the game. I think Ashley gets infected before the game Yeah. even С begins. Садлером? Lewis gives them Не-не, не pills с to Садлером, с кем-то suppress другим. Yeah, Я забыл, the как зовут growth этого of the парня. parasite. It's like the ticking time bomb of the story, basically. So we have to like kind of do all this before both Leon and Ashley turn. And Ashley, it's more advanced because it happened before the game, and hence why like Sadler was able to possess her. А, Садлер, So да, we're все gonna правильно, move on Садлер. right here, Не, and we're Краузер gonna это be здесь, introduced Садлер to, это an главный important злодей. NPC who was Всё only правильно. introduced in this game, but we're like supposed to know who he is for some reason. Это Краузер. And that is Krauser. Сейчас он появится. Well, Вот он.
Umbrella Cross. He's in Мы Umbrella в Chronicles. теории должны знать, кто он. Light rail shooter. How could you Тут do говорят спидранеры. Но Also, это I первый should раз, когда он mention, this is the появляется в longest серии. cutscene in the game that we cannot И skip. он, It его technically никогда counts like a не boss было fight. до этого. Just doing all these QTEs, which are actually very easy to do. Comrade. Все знают наизусть все слова. Потому что эту катсцену не пропустить. Is that what they told you? You're the one who kidnapped Ashley. You catch on quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. What do you want? Очень смешно слушать. That was a bit early there. Leave Ashley out of this. Oh, I needed her to buy Sadler's trust in me. Like you. I'm American. Barrel. Тут нечего переводить, просто слушайте. The most anime fight I've ever seen in a Resident Evil game. You got her involved just for that? Ah! Ooh, ting, 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 ting. Yeah. Ooh. Umbrella. Almost let it slip. Enough talk. Die, comrade. Озвучка лучше, чем в игре. Ada. Whoa. О, осуждаем. Он сказал Б, слово на Б. Yeet. You may be able to prolong your life, but it's not like you'd escape your inevitable death, is it? Knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Rejection. Это реально стоит аплодисментов. Yeah, Ну, as you can guess, we have seen that эту cutscene катсцену literally видели 1,000 все Anytime. Yeah, if you run люди this game for миллионы any amount of раз. time, Если вы you're gonna спидраните эту have to игру, just get used to just sitting at that cutscene. то это Unfortunately, because you have to do the QTEs, you just катсцена. can't go AFK or anything like that, though. Can't go grab a Ее snack, остается like, только get выучить, some потому что water or это something просто while you're waiting. катсцена, ее не пропустить. Alright, so Leon's doing some impressive parkour. Немножко Watch паркура this. от This Леона. man has the body of an Olympian right here. How does he do it? Как же он делает? Ну, Леон, он спецагент, как Inspired бы. by the movie. Oh yeah, we're gonna do this for the А run. еще мы сделаем это для спидрана. О, да. Yeah. Батя. У нас нет времени сидеть и отдыхать. So there is actually like a practical reason for doing that little pose is to show you the treasure that's like on the back end of the room. Yeah, it changes the camera angle Yeah. and you can see it shining. Like a So boss. we're gonna move on to like Boss. the boss rush of the game. It's technically a boss rush. It's like 2 bosses, but they're both kind of lengthy, and it basically makes up the entire chapter. Направляемся к боссу. So coming up, we have U3. We call him Bono because you know U3 Bono. sounds like U2. I call him Bono Супер sometimes. Bono. опасный крутой Bono. босс. Yeah, he's like, Химера. Sadler calls him It. It's like this giant tentacle monster right here. And we're just gonna Очень go ahead and опасный. run past Really it. isn't. Yeah. И очень страшный, He если вы crashes through the проходите. wall and it's like, hello, hello. That's why I named him Bono. Они зовут его Боно, потому что I thought it was какой-то 'cause, певец, U3 just певец sounds like что-то там U2. I говорит guess that's из a похожих coincidence. слов. No, there's но more lore, man. That's some deep lore. Okay. Фанфики. Вот так вот Alright, so we're бесстрашно just gonna стоим run рядом с past ним и him right here стреляем. using this ballsy strat. Oh. О, это Yeah, было Boris опасно, actually опять taught me же. that one. He showed me like you can consistently just run past him right there if you do a precise quick turn. And now he's gonna throw a hand grenade, Можете заметить, что and it's gonna hit the little green button from the other side. Nice, got it. можете заметить, A что все little повороты export супер there. точные. Yeah. It skips having to like run around. On New Game Plus, I know they use the Infinite Rocket Launcher to like just shoot. Right. They just shoot Но it это at еще the не wall всё. and it hits the button.
С первой частью босса мы закончили, а теперь сам босс-файт. Они такие, думал, ты как бы все закончил? И такой, оп. Сколько дадим боссу хп? Ну так, чтобы его не убила ракетница. Хорошо. Allowed you to 30,000 people bread. 30K, like whenever you want. Like there's just an infinite supply of them. It's, I don't know. All right, so we're going to be moving on now to Krauser, who is the guy we just saw in that wonderful movie that played. But first, we have to make a final merchant stop, and this is actually the last merchant we stopped in the game, and we're going to have to get rid of our handy-dandy TMP, unfortunately. Дальше продолжаем бегать по базе военной. Как вы можете заметить, у нас осталось 10 минут спидрана, и мы заканчиваем. Дигл? Зачем он Дигл купил? Red Knight stock? Yeah, Red Knight stock. No. Oh. You messed up, streamer. Reset. А, Дигл для Краузера, все вспомнил. So this is where you fight Krauser. It's like kind of like a 3-phase fight, but we're gonna get through them all pretty fast. Мы сейчас его goes according to plan. быстренько Right here we're gonna убьем. use the Killer 7 to just shoot. Headshot. Nice. Turns out shooting him in the face is pretty fast. Yeah, it's very, very fast. I've actually never seen that before. Wait, what? When did you start doing this? Like a few months ago, I think. Это новая стратегия. What? Открываем дверь в тот момент, когда нас слепит. Yeah, before we used to come back into this room with Ditman and then just wait for him at the top of the stairs and use the knife on him because, as a lot of people probably know, Krauser is like very, very weak to the knife. Like, Краузер yeah, it's like очень слаб it's basically против like a ножа. magnum shot for him. I was very scared because he pulled out the bow, which Он that мог part сейчас is нас RNG right there. выстрелить, но нам But he повезло. pulls out like while you're crossing there. Оп, хедшот. Bow is the most dangerous one by far. Oh. Это смерть. Okay. I messed up there. I was supposed to back up. Ему нужно было прыгнуть назад, но он не справился. Весь босс-файт с самого начала. А, нет, не с самого начала. Окей, чекпоинт есть. And when you restart the checkpoint, it actually fixes his RNG. Yeah, so it makes him like spawn behind that wall, which is like a lot easier to run past than like just a does the, bow. oh lord, he coming. All right, there we go. Вот, теперь попали. Nice place. Хорошо. That was a good swing he got on me, but ain't gonna work a second time, bud. All right, Будем now we have the толкать. statue push right here, which is like Ну, толкать будем, в общем. Become one with the statue. Чуть-чуть не дотолкал. that is like that. This is like the hardest part of this entire fight. I would say it's like pushing this stupid statue. Толкать эту статую в Дитмане самое сложное. Pushing it exactly the right amount and then pushing it from the side. Yeah, it's very, very hard to do though on 60. Like, if your timing is off by even like half a second, it's like, it's over. Well, it's not over, but you lose like 5 or 6 seconds having to go fix it. And he was phasing through it because the Ditman glitch is making his animations go faster, but it doesn't actually make the block push go faster. Yeah, so you just like clip through it basically. The donations, I suppose. Yes. So we don't respond to him because Мы не будем it's отвечать, slow. потому что это We're медленно. gonna move on now to the final phase of the fight, which И is probably the most отправляемся iconic к последней part, части where, битвы. Krauser actually has this giant mutant like blade arm. Поскольку thing, Краузер слаб but, к ножам, он we gotta решил strat the deal from обратить here. слабость This is в actually a силу. pretty tough part. I would say Krauser is Превращает like руку probably в the нож. hardest boss besides Руконож. Delgado, actually. Мы You уклоняемся, kinda have to fight him legit. делаем вид, что хотим с ним подраться. Он от нас убегает. Nah, I didn't get it. И, в принципе, на этом все. Bully this man. Булі. Nice. Це булі. Обошлись малой кровью с одним контом. Неплохо. Сейчас было очень важно спозиционировать себя таким образом, чтобы бить одним ударом ножа по лицу и по его телу. Вроде бы как бы нормально получилось. Fun fact, if you wait for the timer to end, even after you've killed him and you've like doing the puzzle, you'll die anyways. 5-4. If you guys want to explain this, because this is like... Okay, 5-4 is probably the reason why a lot of people think that this game is just straight up an action game, which it kind of is, but it kind of isn't really. Из-за этой But секции... this part, there's turrets everywhere, there's like Из-за этой bazillion секции, dudes где chasing after you. мы
Mike shows up in a helicopter and starts shooting missiles everywhere. Уничтожаем, так сказать, в соло всю базу. It's insane. There's dynamite. It's just. Эта игра считается экшеном, так сказать, именно из-за этой части. Но как бы, это действительно экшеновая игра. Здесь много стрельбы, много убийств, почти умер. Толкаем пацана с пулеметом. Спрыгнем вниз, он не ударил нас. Сейчас мы перезагружаем сейф, поскольку получили чекпоинт, убираем всех противников и заходим в следующую локацию. Да, Леон здесь как Рэмбо, соло разваливает, но ему поможет небольшой вертолет. Не помню, как его зовут, правда. So I got a bad shield guy, which means I might get hit here. I'm hoping I don't, but I might. Oh, okay, the dynamite guy died somehow. All right, that's good. I'm gonna have to pick this up though. Fortunate. All right, so yeah, this part is pretty chaotic. It's kind of. Было бы неплохо, чтобы самолет нам помог. Он должен по-хорошему взорвать базу, которая сейчас мы пробежали, если повезет. Вертолетик? Нет, он не помогает. Что ж, нам придется немножко дальше бежать. Well, I got lucky. The shield guy climbed up. And there's like a lot of items that you have to go around and pick up to get through it, but in a speed run, you just also no crash. Yeah, no crash. That's a common crash spot. It's not like super. Здесь вертолетик погибает. Also, Rip Mike. Майк звали пацана. Вертолетчик Майк. I'm sure they'll pay. All right. They'll pay in their pita breads. Майк погиб. Майк Вазовский. Майк погиб. But yeah, moving on. We're going to the final like hard part of the run, as we call it. Like it's not actually Sadler who is like the final boss. Последний босс. Room we call the war room. Yeah. And it's pretty much just as bad. Это следующая комната, по которой нас ждет сбор карточек для того, чтобы дойти до последнего босса. Она намного сложнее, чем сам босс. I would say like the war room is actually kind of worse because the checkpoint is terrible. Yeah, it's like right here. Yeah, and that's so you just have to do the whole room again if you die or you get unlucky or something. We have a lot of heals though, so I think we'll be okay. Famous last words right there. And Mike is actually going to be sticking to this right corner here, and that's going to make it so that some of the Ganados are going to be spawned upstairs. Двигаемся по правой стороне, не взрывает бочку, окей. Получает карточку. Главное, чтобы нас сейчас здесь не пристрелили. Хорошо. Что такое? And that's why, especially like getting hit in 5-4 loses a lot of time because then you hit, then you gotta heal, then you gotta re-ditman, then you gotta. Пару минут осталось, но он, скорее всего, не успеет. Чуть-чуть будет. Oh boy. Мне кажется. Потому что последняя секция на этом, как его зовут, на водном катере еще минута длится. Поэтому, но он закончит где-то в 36. Он немножко не успевает. Я считаю. Может быть, я ошибаюсь. Сейчас проверим. Я ставлю на 36. So I actually told Ashwin to wait follow at that corner just so one of those hammer dudes like wouldn't run up on me, because that is what happens if you just run up without doing anything. And right here, we're just gonna tell Ashwin to wait because we don't even need her anymore really. And pull out our killer 7. 1, 2. And our favorite weapon. Бах. 3. And just for good measure, Sadler actually needs 2 rocket launchers. He's special in that way. Этот противник все-таки стал посильнее. Мы используем нормальную ракетницу для него. Специальная ракетница. Бах. А может и успеет, смотрите. Да, походу успеет. Ровно будет там 30, какой-нибудь 33, 50. Успеет, успеет.
And Наверное. I kind of want to thank the Japanese community for RE4 specifically. This Он game has a стрелял, просто massive там не fan нужно base in попадать. Japan, as well as Brazil, but Japan has helped us found like Japanese runners have helped us found like a lot of these strats that have been used. So I just wanna give a Мяу. special- yeah, and that is the best glitch in the game right Лучший there, by the глич, way. лучший глич в игре. But yeah, like all those people I listed are just wonderful. And we're just Всем gonna спасибо, take что the jet смотрели. ski Это on был out of here. So спидран time's gonna be coming up as soon as we get to the last cutscene. I'll call it out, but it will be coming up in Resident Evil about, 4 like, 10 на seconds or ПК, Steam-версия. so. So we're just gonna. Самая this part's быстрая pretty версия free also. давно. We're just dodging some debris that falls. Taking these 2 ramps right here. Ну, если он здесь нигде не нафидит. And time is coming up. Right about Время. now. Time. 33-40. Nice. Отлично. 133. Nice. Yeah, that was a good run. Yeah. Ашля. Yeah, I don't know if we want to let this final cutscene play. Just classic overtime. And then he drives away. Yeah. Он видит Эшли такой, ну и плавай. И поехал. Mission accomplished. Right, Leon? Not quite. I still have to get you home safe. В общем, от плагасов мы избавились. Леон теперь не заражен. Ada blew all that up. Она не заражена. We should have mentioned. Sorry. Somehow I knew you'd say that, but it doesn't. Она предлагает ему встречаться. So, who was that woman anyway? Why do you ask? Come on, tell me. She's like a part of me I can't let go. Let's leave it at that. All right, now there is RE4 New Game Это Pro. был Hope you guys enjoyed it. R4 NG Great run. Pro. То, чего я ждал от всех ГДК, когда ранили R4. NG Yeah, so again, плюс thank you to the Денвов, couch. NG Thank you all Pro for для Pro. watching. Appreciate it. Check out the Discord if you want. We have a lot of resources there. And yeah, thank you. Фу. Да, красиво. Thank you so much for that amazing RE4 run, Mike. Give it up for him one more time. Come on. All right, got a couple donations here. I'm going to need chat's help.